So the next topic in the same unit 2 is probability distribution. So in probability distribution, today we are going to see, we are going to study two types: marginal probability and conditional probability. Okay. So everyone knows what is a probability. Okay. Probability, it's a fundamental concept in statistics. So example, we can say, what is the probability when you flip a coin? It may be a head or tail, right? So if I roll a dice, what is the probability? There may be, you can easily find out the probability of dice, maybe 1, 5, 6, 7. So these are all the example. So there are different types of probabilities available. So probability is a concept in mathematics, or you can say in statistics as well. Helps to understand the likelihood of different events occurring. How the different events are occurring. Say, for example, as I said, rolling the dice and flip a coin, and there may be cards. So when you play the card, what is the probability of getting a joker? So these are all the examples. So what you are going to learn, what you will get, different event, how the different events are occurring is called probability. And in your syllabus, you have only two probability. Okay, here I have mentioned three probability: marginal probability, joint probability, and conditional probability. All these three are very simple, very easy to understand. Okay, so only thing is just listen. So marginal probability and conditional probability is there in your syllabus. Joint probability is not there, but you need to understand this joint probability because it is used in both marginal and conditional. ரெண்டுலுமே joint probability we are using. So you have to study, or you should understand what is a joint probability. All are simple mathematical terms, very easy. Just try to understand. First, marginal probability refers to probability of single event occurring. First, I'll explain you the definition, then we'll go in detail in the coming slides. Okay. Marginal probability refers to the probability of single event occurring. There will be only one event without considering any other event. So we will not consider other events. It only refers to probability of single event is marginal. Joint probability. From the name itself, we can understand joint. எதோடைய join ஆயிருக்கு. எதோட it is a probability of two or more event. எப்படி marginal வந்து ஒரே ஒரு ஈவெண்ட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம், சிங்கிள் ஈவெண்ட் அக்கரிங் அப்படின்றோம். ஆனால் joint probability is a joint, right? Two or more events happening at same time. ஒரே டைமில் two or more events நடக்கும் இல்லையா? So there is a chance. Okay, the same time you could see two or more events happening. Okay, அதுதான் வந்து joint probability of two or more events occurring at same time. இது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, it's the intersection of these, is the probability of intersection of these event. ஸோ எப்படி நம்ம இதில் செட் தியரியில் ஜாயின்ஸ் படிக்கிறோம், சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே. ஓகே, செட் தியரியில் A union B, A intersection B, we are studying, right? So the same concept, joint probability, it is the probability of two or more events happening or occurring at the same time. Conditional probability. From the name, எல்லாமே நேம்ல இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மார்ஜின் அப்படின்றப்போ there is a boundary or margin. ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஜாயின் அப்படின்றப்ப ஜாயினிங், அப்போ 2-3 இருக்கும், அப்போ 2 or more events you are considering. And conditional அப்படின்றப்போ, well, there may be some condition. என்னது? With given condition, the event occur based on some condition. எப்படி? It deals with the probability of event given that the other event has already occurred. நேற்று நம்ம we have studied in Bayes rule, right? P of A or B.
right sir? So A or B divided by P of A or B அப்படின்னா the probability of the event A is occurring while the probability of the other event which is already P of B is occurred அப்படின்னு நேற்று நம்ம பார்த்த ஒரு இது. ஸோ இது கால்குலேட் பண்ணி பேஸ் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா, அதே தான் இங்கே கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி டீல்ஸ் வித் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டு அக்கர் given the other event has already occurred. இது மூணுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். இது மூணு உங்களுக்கு கிளியரா இருந்துச்சுன்னா லைக் வில் ஜஸ்ட் see what is one example, ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிட்டு I will just leave you. Okay, so first is you should understand a probability of an event. What is the probability of an event? ஒரு probability of event அப்படின்ற என்னது? It is just to find out that the event is occurred. How likely it is for the event to occur. If the value is, if the measure event measure பண்றப்போ it is a measure, the value ranges from 0 to 1. Probability நாவே either yes or no. கரெக்டா? Yes or no. When you flip a coin, either it may be a head or tail, right? அதேதான். ஸோ இப்போ அதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோன்னா, if it is 1 அப்படின்னா என்னது, indicates the event is certain to happen. Event வந்து நமக்கு occur ஆயிடுச்சு. If it is 0 indicates that the event cannot happen. 0னா நமக்கு என்னது, அந்த ஈவெண்ட்டே நடக்கவே நடக்கலை. அதுதான் வந்து probability அப்படிங்கிறோம். ஓகே, 0 or 1, head or tail அப்படிங்கிறோம். ஸோ 1 என்ன அஸ்யூம் பண்ணுறாங்கன்னா ஈவெண்ட் அக்கர் ஆயிடுச்சு. 0 it cannot happen, அந்த ஈவெண்ட் என்னது நடக்கவே நடக்காது. அதுதான் நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் ஆல்ரெடி நம்ம these are all basic concept already you must have studied in your மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டியில் படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் சேம் இதை வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க, மெஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங்கில் அப்ளை பண்ணுறாங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலாஸ். ஓகே, பி ஆஃப் ஏ. ஸோ இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ என்னவா இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம். எவ்வளோ நமக்கு ஃபேவரபிள் அவுட்கம் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம். இதான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஈவெண்ட். ஓகே, I'll rush up this all slides because it's all basic concept. You must have already studied from your lower semesters or from your school நமக்கு இப்போ 12th and 10th you must have studied sample space நமக்கு என்னன்னு தெரியும். So the set of all outcomes, possible outcomes. Okay, if you roll a die என்ன இருக்கும் நமக்கு sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6. இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் we are taking. S is 1 2 3 4 5 6. ஓகே, அதே மாதிரி when you flip a coin அப்போ என்ன இருக்கும், H, T, either head or tail. H, T is by S is equal to within this curly bracket H, T. இது வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னு இருக்கிறோம். What are the possible event occur when you do something, when you perform any event or action சொல்லலாமா, அதுதான் வந்து probability. Event A. அப்போ event அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்க என்னது, a subset of sample space. sample spaceல உள்ள ஒரு subset. இப்போ 1 அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டயஸ் ரோல் பண்றப்ப எனக்கு 1 விழுந்திருக்கு, 2 விழுந்திருக்கு, 3 விழுந்திருக்கு. அது வந்து என்னுடைய ஈவெண்ட் இது. ஸோ அப்போ அந்த 1 2 3ங்கிறது எதுக்குள்ளார இருக்கு, இந்த எஸ்க்குள்ளார இருக்கு. ஸோ அந்த எஸ் நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன், சப்செட் S1 S2 S3ன்னு எடுத்திருக்கேன். S1ஓட வேல்யூ 1 2 3ன்னு எடுக்கலாம், S2ஓட வேல்யூ 4 5 6ன்னு எடுக்கலாம். பிகாஸ் S1 and S2 இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் திஸ் கேபிட்டல் S. அதுதான் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. சிம்பிள். See, for instance, getting an event when rolling a die. A என்ன எடுத்திருக்காங்க, a set of possible even numbers இருக்கு. 2 4 6. So this ஏன்னு வச்சுக்கலாம், எஸ் வச்சுக்கலாம், என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்க. It is a subset of this sample space S. So this is a